Chapter 1. Fact and Fiction. The basic distinction between fact and theory is clear enough. A fact is a reality, and actuality, something that exists. A theory states that something might be or could be or should be. In dealing with the past, we are concerned not with something that exists, but with something that has existed. Our facts are limited to those things from the past which still exist. Everything else is theory, which may range all the way from practical certainty to utter impossibility, depending on its relationship to known facts. Chapter 2. Ghosts. You weren't there, Alice, so I could or should want to find you. You weren't there, so I was the one in search of you, of your thoughts, your story. A story of willpower, a story of obsession. You weren't there anymore, but what does it actually mean, being? I can read your letters, follow the delicate lines of your fountain pen, lose myself in their emblematic swell. Were you a cautious swimmer? I can follow your thoughts, and thus I follow you. Some steps are 7 decades later hard on the heel. I wonder if you'd found comfort in the thought that meeting the other means being always already a ghost. In the beginning, the fading, the blurriness of what is given.
Chapter 3, Flatbush. In Flatbush, Brooklyn, I visited your house, Alice, if I can put it that way. I stood in front of it and didn't dare to ring the bell. How could I summarize in a few words why I wanted to be admitted? There is no plaque, no sign, no reference to you. Only a few people know. Alice Kober, leading researcher in the decipherment of Linear B, lived here. And if I managed to do it, and I was invited in, what could I find after more than 70 years of your absence? Good afternoon. If I were standing in your living room, I would remove the wallpaper in my thoughts and answer your question why I am interested in Alice Kober. After all, I'm neither a classicist nor an archaeologist. I don't even know ancient Greek. It was like this. I came across Alice because I followed a footnote in which Linear B was mentioned. Good afternoon. Actually, it's so unlikely that I came across Alice that I secretly assumed she was the one who found me. Why me of all people? Because I too am a woman, because we resemble each other in our stubbornness. Because she knew that if she just made me curious enough, I would follow her traces. She knew I would be willing to read every single document, every article, every sheet of paper, line by line, dot by dot. She knew that I would want to write about her, that this writing about would very soon become writing towards each other. Chapter 4, The Archive. The journey to your archive, Alice, was a train ride, was an observation card, was crumbly sleep and folding bedfully. The journey to you, Alice, is a question in essence. What can be found if all is lost? Are traces left of you as a woman, as a daughter, as a lover, possibly on the backs or in the mountains? Sentences which have gone astray, secretly preserved in the moment of oblivion. Right after my arrival on campus, I am handed the key for the archive rooms. I learn how to activate the alarm when I am the last one to leave the archive, which is the case almost every night. I am the ghost who knows the code. 1939 hashtag. If we can only meet each other as ghosts, then we can meet each other, Alice, you and I. We meet in the middle of the paper, right there, where front and back coincide into one single surface, into the synchronicity of a thought which is bigger than us. The paper as a place of understanding from opposite grain directions. We meet each other, Alice, me and you, and our bodies are covered in dust. Like the subtle film on the moon-colored archival boxes, acid-free and tightly stacked.
5. Imagination. Deine Verdammung von Vermutungen, deine Ablehnung all jener mit dem Problem der Entzifferung Beschäftigten, die sich nicht um Beweise kümmerten. Deine Vorbehalte gegen Fiktion werden, je länger ich im Archiv bin, zu einem immer größeren Unbehagen, das unablässig zu mir herüberspäht. Wie soll ich dich zurück in die Welt schreiben, wenn ich hier nichts finde und doch nichts erfinden darf? Wie soll ich mich dir annähern, wenn du meine Mittel, mein Werkzeug, mein Denken verachtest? Die Fantasie ist alles, was mir bleibt, um an dich heranzukommen, um dich schreiben zu können. In deinen Briefen fallen mir Stellen auf, die auf Anekdoten und Erlebnisse verweisen. Die Passage, in der du von einem Strandbesuch mit deiner Mutter schreibst. Dein Brief an Franklin Daniel, nachdem du 4 Jahre nichts von ihm gehört hast. Es ist Hotelbriefpapier aus Colorado. Du warst mit Freunden auf Reisen, wie du an anderer Stelle bemerkst. Also hattest du Freundinnen, hattest Ausflugsziele, hast dir die Welt besehen. Es gibt dich als Mensch zwischen all deiner Brillanz. Du bist vorhanden in den Abständen zwischen den Worten, aber alles bleibt ein Vermuten, das dir so zuwider ist. Kapitel 6. Eine Frau in einem Hotel. Alice liegt auf einem Bett in Boulder, Colorado. Albany Hotel, 100 Zimmer, davon 90 mit Bar. Der Überwurf ist aus pfirsichfarbenen Stoffkästchen zusammengenäht, die sich kälter anfühlen als erwartet. Alice schaut auf den Brief, der in dem Fächlein mit ihrer Zimmernummer gesteckt hatte, 79. Sie hat ihn in der Mangelung eines Brieföffners mit ihrer Nagelfeile aufgeschnitten. Alice klopft mit dem Kugelschreiber auf den Briefpapierblock, den sie unter der Bibel gefunden hat. Alice hört Schritte im Zimmer nebenan, dann Worte. Laurie und Helen, die über die nächste Etappe reden. Santa Fe oder Salt Lake City. Alice überlässt derartige Fragen, die im Wesentlichen keinen Unterschied bedeuten, gerne anderen. Alice atmet ein. Dann drückt sie die aufgeriebenen Stellen an ihren Zehen gegen den Stoff, die fehlende Haut lodert. Alice atmet aus. Das Letzte, was sie vor 4 Jahren von ihm gehört hatte, war, dass er nicht eingezogen werden konnte aufgrund der Landwirtschaft, die er neben seiner Stelle an der Universität betreibt. Weniger die Landwirtschaft als die abhängige Ehefrau war der offizielle Grund. Sie war auf ihn angewiesen, sie wurde der Aufgaben alleine nicht Herr. Alice, die auf dem pfirsichfarbenen Bett liegt, hat nur eine vage Vorstellung davon, welche Aufgaben eine Landwirtschaft beinhaltet. Man, denkt Alice,
Vieh antreiben, die Natur beschleunigen auf die eine oder andere Art. Danke deiner Frau von mir dafür, dass sie dich an einem Ort behält, wo ich dir ab und zu meine Theorien schreiben kann. Das hatte sie wie vor 4 Jahren geschrieben, dann Stille. Eine andere Abhängigkeit, eine andere Abwesenheit, eine andere Art der Natur. Wie das sein muss, nach 4 Jahren nach Hause zu kommen, sagt Alice zu Laurie, die inzwischen in der Zwischentür steht. Wie das sein muss, jahrelang weggenommen zu sein von zu Hause, sagt Laurie. Und Mexiko? Warum nicht? Sagt Alice und steckt den Kugelschreiber in die Ritze zwischen Matratze und Wand. Was nur? Was soll man schreiben, wenn alles gesagt werden muss?